జాయిన్ అయి ఉంటుంది. శృతి జాయిన్ అయింది. శృతి, ఆర్ యు దేర్? రైట్. నౌ నెక్స్ట్ preparation. Here alkenes preparations and properties. దీంట్లో ఉన్నాం ఈ టాపిక్ లో. Now this is Alkenes-3 టాపిక్, థర్డ్ వీడియో ఆన్ ఆల్కీన్స్. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటంటే ప్రిపరేషన్స్ వస్తాయి, ప్రాపర్టీస్ కదా. ప్రిపరేషన్స్ ఆల్రెడీ ఓవర్, ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి. Properties means chemical properties. Preparations already over. Now physical properties also completed. Now chemical properties లో ఉన్నాం. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఈ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమేంటో చూద్దాం ఒకసారి ఎలా ఉంటాయో. Now see, look at the board. ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ sulfuric acid. Alkenes means compounds containing double bond. ఐడియా ఉందా నీకు? ఈరోజే వచ్చావు కదా. ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నట్లయితే ఆల్కైన్స్, సింగిల్ బాండ్ ఉన్నట్లయితే ఆల్కేన్స్. ఆల్కైన్స్. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటుంది డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ ఆల్కీన్స్ గురించి మనం స్టడీ చేస్తున్నాం. ఈ ఆల్కీన్స్లో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ స్టడీ చేస్తున్నాం. అందులో నెక్స్ట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ రియాక్షన్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. సి హియర్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో సపోజ్ ఇథిలీన్ తీసుకున్నా, CH3 డబుల్ బాండ్ CH2 వెన్ ట్రీటెడ్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే HHSO4 అని రాయొచ్చు మనం, అంటే నథింగ్ బట్ H2SO4. ఓకే, సో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. సింప్లీ ఒకవైపు H యాడ్ అవుతుంది, ఇంకోవైపు HSO4 యాడ్ అవుతుంది. అంతే. ఇవన్నీ కూడా ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి అటు ఇటు యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అన్ని రియాక్షన్స్ అలాంటివే. కాకపోతే ఏది ఎటు యాడ్ అవుతుంది అనేదే మనం తెలుసుకోవాలి. మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్, యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ అని ఉంటాయి. అవి ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. సో ఇక్కడేమో రెండు వైపులా సేమ్గా ఉంది కదా, సిమిలర్ ఆల్కీ. ఇది సిమెట్రిక్ ఆల్కీన్. డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్కి ఇటువైపు ఎలా ఉందో డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్కి అటువైపు కూడా అలాగే ఉంది. కాబట్టి H ఇటు యాడ్ అయ్యి HSO4 అటు యాడ్ అయినా, HSO4 ఇటువైపు యాడ్ అయ్యి H అటువైపు యాడ్ అయినా సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. అవునా? అప్పుడు ఏమైంది చెప్పు. అది CH3 సింగిల్ బాండ్, CH2 అంటే OSO3H, HSO4 కదా, HSO4. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్కి కార్బన్కి బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి అలా రాస్తాం అంతే. ఓకే, ఇది ఇథిలీన్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇథిలీన్ ట్రీటెడ్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇథైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. HSO4 minus ion is called hydrogen sulfate. ఇది ఇథిలీన్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇథిలీన్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. ఇట్స్ నేమ్ రాసావా? హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. రైట్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇథిలీన్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో. అదే సపోజ్ ఎసిమెట్రిక్ ఆల్కీన్ ఇచ్చాను అనుకో. ఎసిమెట్రిక్ ఆల్కీన్ ఏంటి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాంపౌండ్ ఈస్ లైక్ దిస్: CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2. వాట్ ఇస్ ఇట్స్ నేమ్? కెన్ యూ సే ఇట్స్ నేమ్? చెప్పు. 1 2 3 డబుల్ బాండ్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, అటు నుంచి రావాలి నెంబరింగ్. 3 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోప్. అవునా? ప్రోప్ 1 ఈన్. ఇక్కడున్న 1 అవుతుంది, ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తాం. ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చాం. 1 చెప్పినా చెప్పపోయినా పర్వాలేదు. ప్రోపీన్ ఆర్ 1 propene ఆర్ ప్రోప్ 1 ఈన్, ఎలాగైనా అనొచ్చు. ప్రోప్ 1 ఈన్. ప్రోప్ 1 దగ్గర డబుల్ బాండ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ప్రోప్ 1 ఈన్. ఓకే, సో దీన్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో ట్రీట్ చేసావు. కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. సో వాట్ హ్యాపెండ్? బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. అవునా? ఇక్కడ చూడు, దిస్ కార్బన్ ఆటమ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 1 హైడ్రోజన్ ఆటమ్. దిస్ డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్ కంటైన్స్ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుందంటే H ప్లస్ HSO4 మైనస్. సో అకార్డింగ్ టు మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్,
దాదా రావాలి, మరి తొందర రావాలి, మొదలెట్టేసాం. ఇదిగో ఇక్కడి నుంచే. ఓకే, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. సో సి హియర్ HCHSO4 మైనస్ కదా, ఈ బైసల్ఫేట్ అయాన్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్ రూల్. నిన్న లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం మనం. మార్కోనికాఫ్స్ రూల్ ఏంటి? అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్స్ రూల్, more electronegative part of the addendum is added to the double bonded carbon atom having less number of hydrogen atoms. ఇదిగో ఇది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ పార్ట్. అడెండమ్ అంటే వచ్చి కలిసేది, నథింగ్ బట్ రియేజెంట్. దీంట్లో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ పార్ట్ ఇది, ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ పార్ట్ ఏమో హైడ్రోజన్. ఇది ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుందంట? HSO4 మైనస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ లెస్ నెంబర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్న కార్బన్కి, డబుల్ బాండ్ కార్బన్స్లో. కాబట్టి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది HSO4. ఇటువైపు HSO4 యాడ్ అవుతుంది, ఇటువైపు ఏమో H యాడ్ అవుతుంది, ఈ H+. ఓకే, సో అప్పుడు కాంపౌండ్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది చెప్పు? CH3CH, దీని మీద OSO3H, అంటే HSO4ని మనం ఇలా రాస్తాం అనమాట, HSO4. ఓకి సికి బాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి CH అలాగే ఉంది, సింగిల్ బాండ్. ఇది CH3 అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో హైడ్రోజన్ కలిసింది. ఓకే, సో ప్రొపైల్, ఐసోప్రొపైల్, హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. ఓకే, ఐసోప్రొపైల్ సెకండ్ లాస్ట్ మీద CH3 ఉంటే ఐసోప్రొపైల్ అంటావు కదా, అలాగా. సో ఐసోప్రొపైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్, ఐసోప్రొపైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. ఈజ్ ఫార్మ్డ్, రైట్? ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో. ఇప్పుడు నేర్చుకున్న ప్రాపర్టీ ఏంటంటే యాక్షన్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. సిమెట్రిక్ ఆల్కిన్ అయితే ఎటు యాడ్ అయినా పర్వాలేదు, HCHSO4. ఎసిమెట్రిక్ ఉన్నప్పుడు మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ పార్ట్ షుడ్ యాడెడ్ టు ది డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్ ఆటమ్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్స్ రూల్. యాంటీ మార్కోనికాఫ్ అంటే రివర్స్లో యాడ్ అవ్వటమే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, మార్కోనికాఫ్ రూల్ ఫ్రమ్ ఆల్కైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్ బై ది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్. ఇది ఏ ఎడిషన్? ఇది ఇప్పుడు ఇది కోల్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇప్పుడు మనం రాసింది ఏంటి ఇక్కడ? రియాక్షన్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కదా, కాన్సన్ట్రేటెడ్ కోల్డ్ కండిషన్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ కోల్డ్ అని కూడా రాసుకో ఇక్కడ. కోల్డ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్స్ ఆల్కీన్స్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ మార్కోనికాఫ్ రూల్ టు ఫార్మ్ ఆల్కైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్ బై ది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ అంటే, ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ స్పీసీస్. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు వెళ్ళాయనుకో, దీనిపైన మైనస్ వస్తుంది, దీనిపైన ప్లస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ HCHSO4 కదా మనం మాట్లాడుతుంది, H+HSO4-. ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్, ఎలక్ట్రాన్ సీకింగ్ గ్రూప్. ఎలక్ట్రాన్ అవసరం దానికి, ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ ఉంది. అది ఇది వెళ్ళి ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది? మైనస్ దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది. ముందు ఇది అటాచ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైంది? CH2 ప్లస్ ఉంటుంది, CH3 అయిపోతుంది. ఈ ప్లస్ ఈ మైనస్ కలిసి న్యూట్రల్ అయిపోతుంది, CH3 అవుతుంది. ఇది ఇంటర్మీడియట్ కార్బోకాటయాన్. కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే ఏమంటాము? కార్బోకాటయాన్. ఇది ఇంటర్మీడియట్ మధ్యలో వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇది HSO4 మైనస్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ అప్పుడు ఫైనల్ కాంపౌండ్ CH2HSO4 లేదా OSO3H సింగిల్ బాండ్ CH3 ఇది అవుతుంది. ఇది మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇంటర్మీడియట్ కార్బోకాటయాన్ ద్వారా జరిగింది, ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అయింది, ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి యాడ్ అయింది. కాబట్టి దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషనా సబ్స్టిట్యూషనా? యాడ్ అయింది వచ్చి కదా, అటు ఇటు యాడ్ అయిపోయింది. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్. ముందు ఏది యాడ్ అయితే ఆ ఎడిషన్ అనాలి. ఎలక్ట్రోఫైల్ యాడ్ అయింది ముందు, ఆ తర్వాత ఇది యాడ్ అయింది. ఏది ముందు యాడ్ అయితే ఆ పేరుతో పిలుస్తాం, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్. ఓకే, క్లియర్? నౌ ఇప్పుడు చూడు, see this reaction with X2 in the presence of CCl4, carbon tetrachloride. X2 means here ఏమవుతాయి? జనరల్లీ Cl2, Br2, I2. ఫ్లోరిన్తో ఎక్స్ప్లోజివ్ రియాక్షన్స్ కాబట్టి అది తీసుకోము, క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్తో. ఇప్పుడు సి హియర్ వాట్ యు కాల్, ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇథిలీన్తో మాట్లాడదాం ముందు. ఇథిలీన్, సపోజ్ ఇథిలీన్ అంటే ఏంటండి? CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 కదా, దీనికి నేను బ్రోమిన్ యాడ్ చేశా, Br2 ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ CCl4, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్
బాండ్ బ్రేక్ అవుతుందండి. ఇటు ఒక బిఆర్ అటు ఒక బిఆర్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది ఫైనల్ కాంపౌండ్ CH2Br సింగిల్ బాండ్ CH2Br. సింపుల్ అండి, తెలుసుకుంటే ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఈజీ. అటు ఇటు యాడ్ అవడమే, ఒక బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి, అన్నీ అలాంటివే. సో ఇప్పుడు దీని పేరు ఏంటి చెప్పు? 1 2 రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి డై, బ్రోమిన్ కాబట్టి బ్రోమో, 1 2 డైబ్రోమో. 2 కార్బన్స్ కాబట్టి ఈత్, సింగిల్ బాండ్ కాబట్టి ఏన్, హైడ్రోకార్బన్ కాబట్టి బేసికల్లీ ఈ. సో 1 2 డైబ్రోమో ఈథేన్ ఈస్ ఫార్మ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది బ్రోమిన్కి ఏ కలర్ ఉంటుందంటే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది. ఇదేమో కలర్లెస్. సో బ్రోమిన్ వాటర్ అంటారు. సో Br2/CCl4 ఈజ్ కాల్డ్ బ్రోమిన్ వాటర్. కలర్ ఏంటి అంటే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్. ఈ కలర్ ఏమవుతుంది? డిసపియర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ డిసపియర్ అయ్యి కలర్లెస్ వచ్చిందో అప్పుడు కాంపౌండ్లో అన్సాచురేషన్ ఉన్నట్టు చెప్పవచ్చు. వాట్ ఈజ్ అన్సాచురేషన్? కార్బన్ డబుల్ బాండ్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఉన్నట్లయితే అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ డీకలరైజెస్ బ్రోమిన్ వాటర్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చి ఎక్స్ అనే కాంపౌండ్ ఇచ్చి ఈజ్ ఇట్ సాచురేటెడ్ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్ అంటే హౌ డు యూ ఫైండ్? బై ట్రీటింగ్ విత్ బ్రోమిన్ వాటర్. దట్ కాంపౌండ్ ఈస్ టేకెన్ ఇంటూ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ bromine water is added. If bromine water decolorizes, then the taken compound should be unsaturated. If brown color of bromine water does not decolorize, then the compound should be alkane, means saturated compound. Saturated compounds are called alkanes. Alkenes and alkynes are unsaturated compounds. Double bond, triple bond ఉంటేనే రియాక్ట్ అవుతుంది బ్రోమిన్ తో అటు ఇటు. Br2 ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు రెడ్డిష్ బ్రౌన్. ఇలాగా కాంపౌండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు కలర్లెస్ అయింది అంటే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉండాలి అని, డబుల్ బాండ్ ఉంది అంటే అన్సాచురేషన్ ఉంది అని. ఒకవేళ రాలేదు, బ్రోమిన్ అలాగే ఉంది, కలర్ అలాగే ఉంది అంటే ఇక్కడ రియాక్ట్ కానట్టు, బ్రోమిన్ లాగే ఉన్నట్టు, అప్పుడు అది సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ అని చెప్పొచ్చు, ఆల్కేన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, అదే నీకు ఇలా ఉందనుకో, సపోజ్ నౌ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. ఓకే, రియాక్షన్ విత్ X2/CCl4. ఇదిగో అటు ఇటు బ్రోమిన్ యాడ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? ఇది ప్రోపీన్ ప్లస్ Br2. బాండ్ బ్రేక్ చేయి, అటు బ్రోమిన్ ఇటు యాడ్ చేసే, అయిపోయింది. అవునా? నేను ఇందాక ఇథిలిన్ చెప్పాను, ఇక్కడ ప్రోపీన్ ఇచ్చాడు, అంతే తేడా. ఓకే, రైట్. నౌ సీ హియర్, అది ఒక కాంపౌండ్. ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దాం, మెకానిజం. ఎలాగ ఈ మెకానిజం జరుగుతుంది? సి మెకానిజం ఆఫ్ దట్ రియాక్షన్. ఎలక్ట్రోఫైల్ హ్యాస్ లోన్ పెయిర్. ఇక్కడ ఏమైంది? Br ప్లస్ Br మైనస్గా విడిపోతుందండి. Br2 కదా ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం మనం. Br2లో హోమోలైటిక్ ఫిజనా హెట్రోలైటిక్ ఫిజనా? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, బ్రోమిన్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ స్ప్లిట్ అయింది అంటే బ్రోమిన్ దాని ఎలక్ట్రాన్తో పాటు ఈ బ్రోమిన్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా లాగేసింది కాబట్టి మైనస్. This bromine loses 1 electron, that is why it gets a positive charge. Okay, bromine దగ్గర నీకు 3 pairs ఉంటాయి, లోన్ pairs, 3 లోన్ pairs. ఎలాగా? bromine belongs to which group? Fluorine, chlorine, bromine, iodine belongs to which group? 7th A group. 7th A group general outermost configuration ఏంటండి? What is the general electronic configuration of 7th A group? NS2 NP5, total 7 electrons కదా. NS2 contains 2 electrons, P contains 5 electrons, 1 2 3 4 5. Okay, now this is bromine. Bromine contains 1 unpaired electron and 3 pairs, 1 2 3 pairs. This is another bromine that also contains 1 unpaired electron and 3 lone pairs. Here sharing takes place, Br2 is formed. Okay, now here unequal sharing takes place, అంటే బ్రేకింగ్, హెట్రోలైటిక్ ఫిజన్ అంటావు. ఖచ్చితంగా సెంటర్లో బ్రేక్ అయితే హోమోలైటిక్, దేని ఎలక్ట్రాన్ దానికి వచ్చేస్తుంది. ఇది హెట్రోలైటిక్ కాబట్టి ఇదేమైంది? Br ప్లస్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ కంటైన్స్ 3 లోన్ పెయిర్స్. అవునా కదా? హియర్ ఇట్ బికమ్స్ Br, ఇది ఒక లోన్ పెయిర్, 3 లోన్ పెయిర్స్ అలాగే ఉన్నాయి, అనదర్ లోన్ పెయిర్ ఇది ఒకటి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ కదా. ఇది పెయిర్ అప్ అవుతుంది దీంతో.
కదా, ఇది Br మైనస్, ఇది Br ప్లస్. ఓకే, నౌ హియర్ ఇప్పుడు ఏమైంది, Br ప్లస్ వస్తుంది ఇక్కడికి. ఇందులో స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత Br ప్లస్ మీన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, ఇట్ లూజెస్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, లూజెస్ 1 ఎలక్ట్రాన్. వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఈస్ దేర్. ఆ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్లో ఇదిగో ఈ బాండ్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది. దిస్ కార్బన్ గివ్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్, దిస్ కార్బన్ గివ్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఎక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి, ఈ బాండ్ హోమోలైటిక్ అయిందనుకో, ఈ కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్ దానికి వెళ్ళింది, ఈ కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్ దానికి వచ్చేసింది. అవునా, ఇక్కడ ఏమైంది, Br ప్లస్ కదా, ఇట్ కంటైన్స్ 1 వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. ఇది కలిసి Br ప్లస్ 3 లోన్ పెయిర్స్ ఇలాగా ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ Br ప్లస్ మీన్స్ లూజెస్ 1 ఎలక్ట్రాన్, కంటైన్స్ 3 లోన్ పెయిర్స్, 1 వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కూడా లాస్ అయింది కదా, ఈ ఎలక్ట్రాన్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది అక్కడ. సో ఆ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్లో ఈ కార్బన్ అవుట్ ఇస్తుంది, ఈ కార్బన్ అవుట్ ఇస్తుంది. ఇది బ్రేక్ అయ్యి ఈ బాండ్లో ఎన్ని ఉంటాయి, కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్. దోస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫార్మ్స్ 2 ఇంటర్మీడియట్ బాండ్స్ ఇలాగా ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సైక్లిక్ బ్రోమోనియం అయాన్. వెళ్ళు, సైక్లిక్ బ్రోమోనియం అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ Br మైనస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది కదా దాని దగ్గర Br మైనస్. ఆ Br మైనస్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ అటాచ్ అయింది అనుకో Br మైనస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది, దీని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ దాని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ రెండు కలిసి ఇటు స్ట్రెంగ్తెన్ అయిపోతుంది, Br ఫామ్ అవుతుంది. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్ దాని దగ్గరే ఉంది, ఈ కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్ దీనికి ఇచ్చి Br ప్లస్కి ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇది లాస్ అయింది కదా ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు Br మైనస్ దగ్గర 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇందాక రాసాం కదా. Br దగ్గర ఏమున్నాయి, ఎన్ని పెయిర్స్ ఉన్నాయి, 4 పెయిర్స్ వచ్చాయి కదా, 4 పెయిర్స్ మైనస్ అంటే ఇది దీని ఎలక్ట్రాన్, ఇదేమో పక్క బ్రోమిన్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడే ఉంచుకొని ఒక ఎలక్ట్రాన్ బ్రోమిన్ తీసుకొని బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. అలాగా దాని మీద ఒక బ్రోమిన్, దీని మీద ఒక బ్రోమిన్ వస్తుంది. అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్, నేను ఏం చెప్పానో తెలిసిందా నీకు? సో డబుల్ బాండ్లో బ్రేక్ అవుతుంది, దేని ఎలక్ట్రాన్ దానికి ఉంటుంది. సో తర్వాత షేర్ చేసుకుంటాయి అవి. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఏంటి ఫామ్ అవుతుంది, హ్యాలోజన్స్. ఎలక్ట్రోఫైల్ హ్యాస్ లోన్ పెయిర్. ఎలక్ట్రోఫైల్ దగ్గర లోన్ పెయిర్ ఉంటుంది కదా, ఎలక్ట్రోఫైల్. అందుకని చెప్పి ఇలాగా సైక్లిక్ బ్రోమోనియం అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో మెకానిజం నోట్ చేసుకొని చెప్తాను. CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 Br2. రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. RDS మీన్స్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటే స్లోయెస్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ cyclic bromonium ion with Br plus ion. In next step, what happens? In next step, another bromine atom attached to adjacent carbon, either this side or that side. ఒకటి ఒక సైడ్ వెళ్తే ఇంకో సైడ్ వచ్చేస్తుంది, లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ చూడు, ఎలక్ట్రోఫైల్ కంటైన్స్ లోన్ పెయిర్. అవునా, ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే ఇక్కడ Br కదా, ఇలా ఉంది కదా, ఈ 1 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది కదా. సో ఎలక్ట్రోఫైల్, ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్ ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంది. లోన్ పెయిర్స్ 3 లోన్ పెయిర్స్. ఎలక్ట్రోఫైల్ కంటైన్స్ లోన్ పెయిర్స్. నో కార్బోకేటైన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. C+ ఫామ్ అయిందా ఇక్కడ ఎక్కడైనా? ఫామ్ అవ్వలేదుగా. సో నోట్ చేసుకో, నో కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో no rearrangement is possible. Carbocation form అయితే, suppose positive charge is present on primary carbon, then that shifts on secondary carbon atom కదా, secondary carbon atom పక్కన tertiary carbon ఉంది అనుకో. సో ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది? why? tertiary carbocation is more stable than secondary is more stable than primary. ఇట్లాగా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ కార్బోకేటైన్స్లో టెర్షరీ కార్బోకేటైన్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ సెకండరీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ప్రైమరీ. లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేశానండి, ఆ వీడియోలో ఉంటుంది అదంతా కూడా. ఓకే, సో కాబట్టి నో రీఅరేంజ్మెంట్ ఈజ్ పాసిబుల్. రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది ఉండదు
And then next one. Reaction intermediate is dash cyclic halonium ion. Halogenation takes place by forming dash cyclic halonium ion, cyclic bromonium ion. ఇందాక వచ్చింది కదా సి సింగిల్ బాండ్ సి ఇక్కడ బిఆర్ ప్లస్ వచ్చింది కదా ఇలాగా. దిస్ ఈజ్ సైక్లిక్ బ్రోమోనియం అయాన్. హాలోజన్ ఉన్నట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ హాలోనియం అయాన్. Reactivity of halogens, F2 is greater than, Cl2 is greater than, Br2 is greater than I2. Okay, order of reactivity. Reaction with F2 is explosive. Eppudu fluorine more reactive kabatti explosive reaction. And the reaction with I2 is reversible. Okay, ఎందుకనంటే here iodine free radicals form అవుతాయి కదా. ఈ iodine free radicals combine together and immediately forms I2. బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ జరిగిపోతుంది. ఐడిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ దీనికి అటాచ్ అవ్వాలి. అటోటి ఇటోటి అటాచ్ అయ్యేలోక మళ్ళీ దీస్ ఐడిన్ రాడికల్స్ ఆర్ క్యాటయాన్, ఒకటి క్యాటయాన్ ఒకటి యానయాన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది కదా. హెట్రోలైటిక్ ఫిజన్ కదా ఇక్కడ జరిగేది. హెట్రోలైటిక్ ఫిజన్ ఐ ప్లస్ ఐ మైనస్ అవుతుంది. ఈ రెండు మళ్ళీ ఓదాంతో కలిసి I2గా ఫామ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్. దీనికి అటాచ్ అయ్యేలోగానే మళ్ళీ రెండు ఐ ప్లస్ ఐ మైనస్ కలిసి మళ్ళీ I2 మారిపోతుంది. రైట్, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్. నెక్స్ట్, టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషన్. అన్నోన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ X ట్రీటెడ్ విత్ బ్రోమిన్ ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ reddish brown color disappears. As a result, that is saturated or unsaturated? Unsaturated compound. ఇందాకే చెప్పేసాం కదా, unsaturated. So this is very very important. Test of unsaturation. How do you detect unsaturation in the organic compound? Means by treating with bromine water, means bromine in the presence of carbon tetrachloride. Okay, that is very very important. Next one. See, look at the board here. Next, free radical addition reaction. అంతకుముందు నేను ఏం చెప్పాను? మార్కోనికాఫ్ రూల్ చెప్పాను కదా. మార్కోనికాఫ్ రూల్, యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్. మార్కోనికాఫ్ రూల్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఫార్మింగ్ కార్బోకేటయాన్ ఇంటర్మీడియట్. యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఫార్మింగ్ ఫ్రీ రాడికల్స్, కార్బన్ ఫ్రీ రాడికల్స్. ఇవేమో ఫ్రీ రాడికల్స్, ఇదేమో కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మార్కోనికాఫ్ రూల్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం మనం, అవునా? ఇప్పుడు యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం. యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఖరాష్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా అంటాం. ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్. ఖరాష్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్. See, be careful, be alert, important one, this one. See here, first look at the board. Peroxide effect or Kharash effect or anti-Markovnikov rule. According to anti-Markovnikov rule, more electronegative part of the addendum is added to the double bonded carbon atom having more number of hydrogen atoms. Markovnikov rule అయితే less number of hydrogen atoms దగ్గర యాడ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఆల్కిన్ ఇలా ఉందమ్మాయి, CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2. ఇప్పుడు నేను HBr యాడ్ చేశా, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అడెండమ్ అంటే వచ్చి యాడ్ అయ్యేది. రీఏజెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడెండమ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రీఏజెంట్. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అడెండమ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది కార్బన్ atom having less number of hydrogen atom, and more electropositive is added to the carbon atom having more number of hydrogen atoms. This is Markovnikov rule. And anti-Markovnikov rule means CH3 CH double bond CH2 plus HBr. Now here more electronegative part of the addendum is added to the double bonded carbon atom having more number of hydrogen atoms, and more electropositive is added to the double bonded carbon atom having less number of hydrogen atoms. This reaction is carried out by free radical mechanism. This reaction carried out by కార్బోకేటయాన్. ముందు ఇది వచ్చి యాడ్ అయిపోతుంది కదా, ఏది H ప్లస్ ఇక్కడ యాడ్ అయితే ఎక్కడ H ప్లస్
ఇక్కడ యాడ్ అయితే దీనిపైన మైనస్ ఉంటుంది, దీనిపైన మైనస్, దీనిపైన ప్లస్ కదా ఉండేది. ఈ మైనస్ దగ్గర ఏమొస్తుంది, హెచ్ ప్లస్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది ముందు. ఇక ఇది మిగులుతుంది ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్. ఆ తర్వాత స్టెప్లో బిఆర్ మైనస్ ఇక్కడికి వచ్చేది ఈ ప్లస్ దగ్గర. కాబట్టి కార్బో క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఫ్రీ రాడికల్స్. అది ఎలా చూద్దాం. నౌ సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ ది కాంపౌండ్. ఇదంతా దేనికి, సిమెట్రికా ఎసిమెట్రిక్ ఆల్కిన్స్గా? ఫర్ ఎసిమెట్రిక్. ఎసిమెట్రిక్ మీన్స్ డబుల్ బాండ్కి యువతల వైపు అవతల డిఫరెంట్గా ఉండాలి. సిమిలర్గా ఉందనుకో, సపోజ్ CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH3, దిస్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ ఆల్కిన్. CH and CH are present side by side, that is called symmetric alkene. Suppose ఇలా ఉందనుకో, CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 ఉంది, ఇది asymmetric. ఇక్కడ CH CH2 ఉంది కదా, that is asymmetric. So asymmetric alkene, when hydrogen halide is added to asymmetric alkene, what happens? More electronegative part is added to the carbon atom having more number of hydrogen atoms. More number of hydrogen atom. ఇదిగో చూడు, ఇక్కడ more number 2, ఇక్కడ 1. So this is anti-Markovnikov rule. ఇది Markovnikov rule కదా. More electronegative part is added to the carbon atom having less number of hydrogen atoms. ఇక్కడ Br minus. Okay, note down that one. Markovnikov product, anti-Markovnikov product. Here it is major product. What is its name? 1, 2, 3. 2-bromo. 2-bromopropane. 2-bromopropane. ఇదేమవుతుంది? 1-bromopropane. 1-bromopropane. 2-bromopropane, 1-bromopropane. Right? So these are the compounds. అయితే ఇక్కడ 2-bromopropane వచ్చింది కదా, it is major product. Major product. Here this also formed, means CH3 CH2 CH2Br. What is its name? 1-bromopropane. 1-bromopropane kuda form avutundi. It is also formed here, but it is minor quantity. Major minor quantity, minor product lekapothe. It is major product. Both are formed in both the reactions. అర్థమవుతుందా? Here major compound is 2-bromopropane. Here major compound is 1-bromopropane. Major, note down, major compound. And plus along with that, which is formed? CH3 CHBr. Okay, CHBr and CH3. Okay, this is a 2-bromo. 2-bromopropane is a minor product. Minor product. Major product, minor product. In anti-Markovnikov rule, major product is dash 1-bromopropane. Minor product is dash 2-bromopropane. ఇది అడుగుతూ ఉంటాడు. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అయితే మెకానిజం, రియాక్షన్ మెకానిజం చూద్దాం. దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం. Okay, note down, this reaction is carried out by free radical mechanism and carried out in the presence of peroxides. Which type of peroxide? Hydrogen peroxide, H2O2. ROOR, this is also peroxide. This is another peroxide. 3 different examples. Peroxide bond, peroxy bond, O-O bond. This bond is called peroxy bond. Peroxy bond. The compound which contain O single bond O bond is called peroxide. Oxygen single bond to link ayi untundi. 2 oxygens linked with a single bond, and here another some X groups here and here. Such type of bond is called OO bond is called peroxy bond. The compound which contains OO bond is called peroxide. Hydrogen peroxide. HOOH. Open book structure. ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది కదా, ఇలా ఉంటుంది. స్పైన్ ఆఫ్ ది బుక్ మీద 2 ఆక్సిజన్స్. దిస్ కవర్ కంటైన్స్ 1 hydrogen, దిస్ కవర్ ఆఫ్ ది బుక్ కంటైన్స్ 1 hydrogen. ఓకే, సో ఓఓ బాండ్ ఈస్ దేర్, peroxide, hydrogen peroxide, like that.
Here hydrogen peroxide, this is also peroxide, means ROOR, peroxide. Okay, this also. ఇది ఎలా ఉంటుంది? This is called benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide structure note చేసుకో. Structure is like this. C, double bond O. O. Okay. C. Double bond O. Okay, here C, double bond O. Malli. Here C6H5. C6H5CO. C6H5CO. OO bond. This OO bond. And C6H5CO. C6H5CO. Okay, this is called benzoyl peroxide. సో నీకు యారో మార్క్ మీద ఇక్కడ ఆల్కీన్ ఇచ్చాడు. సపోజ్ సమ్ ఆల్కీన్ ఇచ్చి ఇక్కడ పెరాక్సైడ్ అన్నాడు. యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ రాయాలి, మేజర్ ప్రోడక్ట్. తెలిసిందా? అలాగే ఇక్కడ ఆల్కీన్ ఇచ్చాడు. వన్ ఆల్కీన్ ఈస్ గివెన్. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు. నో రియేజెంట్ ఈస్ గివెన్. హెచ్బిఆర్ ఈస్ గివెన్ ప్లస్ హెచ్బిఆర్తో రియాక్షన్. హియర్ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్. మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్తో ఏ ప్రోడక్ట్ వస్తుందో మేజర్ ప్రోడక్ట్ అది రావాలి. ఇక్కడ హెచ్బిఆర్ ఇచ్చి ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్ అన్నాడంటే యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి మేజర్ ప్రోడక్ట్. అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? యారో మార్క్ మీద ఏమి ఇచ్చాడో దాన్ని బట్టి అవతల ప్రోడక్ట్ పెరాక్సైడా నో పెరాక్సైడా అనేది. నౌ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. సో దట్ ఈస్ బెంజాయిల్ పెరాక్సైడ్ కదా మెకానిజం. ఫస్ట్ బెంజాయిల్ పెరాక్సైడ్ ఆర్ ఎనీ పెరాక్సైడ్ అండర్గోస్ హోమోలైటిక్ ఫిజన్ ఎట్ ది సెంటర్. దాని ఎలక్ట్రాన్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది, దీని ఎలక్ట్రాన్ దీనికి. సో it takes its own electron, this oxygen takes its own electron. As a result, RO, two groups, RO and RO, free radical. And then next step, RO free radical breaks down this HBr reagent. Here also homolytic fission, free radicals. This H free radical combines with O free radical and forms ROH. Sharing of electrons takes place in between this oxygen and this hydrogen. Forms ROH and Br free radical is formed. Again, in next step, what happens? Here, this is major product kada మనం ఇది కదా దీని క్యారెక్టర్స్ మనం స్టడీ చేయాల్సింది. ఆల్కీన్. Now, ఆల్కీన్ reacts with this free radical. Here, what you call homolytic fission takes place. Okay. This carbon gets its electron, this carbon also gets its electron after breaking, like free radicals. Now, this bromine can form bond with this free electron here, or that bromine can form here also. Two possibilities are there, isn't it? Suppose if this bromine free radical is attached to middle carbon, like this. ఈ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఫార్మ్స్ ఏ బాండ్. ఓకే, అండ్ దిస్ కార్బన్ కంటైన్స్ వన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్. అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ దిస్ బ్రోమిన్ ఈస్ అటాచ్డ్ at this free radical, bromine free radical, this carbon free radical shares these two electrons and forms a bond, and this carbon contains one unpaired electron, free radical. Okay. So here this is what you call this free radical is called this carbon attached with how many carbon atoms? 2 carbons. So secondary free radical. Here this carbon atom is attached with only one carbon atom. That is why it is primary free radical. Which is more stable? Yes, secondary. Tertiary free radical is more stable than secondary, is more stable than primary, is more stable than methyl free radical. Chala important. Stability order of free radical. Stability of free radicals. Already chala saal cheppanu adi kada. So kabatti here which is more stable? Secondary. That is why this compound is obtained as a major product. Edi more stable adi major product ga vastundi. Okay, major product. And here this is formed as minor product. So this is major product, secondary free radical lo. Next time avutundi H free radical vachi ikkada add avutundi. H free radical attached at this free radical and forms CH2
and CH2 Br, this is major product. ఓకే, ఈ HBrలో ఈ H వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. Br ఫ్రీ రాడికల్ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది, Br ఫ్రీ రాడికల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మెకానిజం. సో దిస్ ఈజ్ యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ or Kharash effect or peroxide effect, right? So this is about Kharash effect, very important one, carried out by free radical mechanism. Why what you call 1-bromo propane is formed in Kharash effect because secondary free radical is more stable. That is why major product is obtained as 1-bromo propane. Okay, like that. Now, next one, see here. This is carried out in the presence of HBr only, not HCl, not HI. Why? Anti-Markovnikov rule is carried out with HBr only, hydrogen bromide. It does not give HCl with HCl and HI. Why? Means HCl bond is a strong bond. It cannot dissociate easily. That is why anti-Markovnikov rule is not possible with HCl. Reason adutadu question lo. So anti-Markovnikov rule is possible with HCl, HF, HBr and HI అంటాడు. Answer is HBr only one hydrogen bromide. HF very very strong bond, we cannot break, and HCl also strong bond that cannot breaks down easily. HI breaks down easily than HBr, bond is weak comparatively. But here iodine free radical, H free radical, iodine free radical is formed. These iodine free radicals immediately combine with each other and forms iodine instead of addition at double bond. మామూలుగా ఏం చేయాలి, అవి C డబుల్ బాండ్ C దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ఫ్రీ రాడికల్ అటాచ్ అవ్వాలి. అటాచ్ అయ్యే లోపలే ఈ రెండు కలిసిపోయి I2 ఫామ్ అయిపోతుంది. అండర్స్టాండ్ అన్నాడు. సో దట్ ఈస్ వై, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్. అంటే ఐడిన్ మళ్ళీ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఐడిన్ అగైన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది రియాక్షన్. ఎలాగా, సపోజ్ నేను చెప్తా చూడు, CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 ప్లస్ HI గివ్స్ రైస్ టు ఏమవుతుంది, వాట్ యు కాల్, కాంపౌండ్ ఏది ఫామ్ అవ్వాలి, యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ కదా. iodine should attach to the carbon atom containing more number of hydrogen atoms. ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వాలి. అంటే కాంపౌండ్ షుడ్ బి లైక్ దిస్, CH3 CH, ఇది వచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2I కదా. ఇది ఫామ్ అయ్యే లోపలే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చాలా వస్తాయి కదా H ప్లస్ అయాన్స్, H ఫ్రీ రాడికల్, ఐడిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఒక మాలిక్యూల్ కాదు కదా మనం తీసుకునేది, నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ మాలిక్యూల్. రియాక్షన్ క్యారీడ్ అవుట్ విత్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇమ్మీడియట్లీ I free radicals combine together and forms I2. Again I2 is formed. That is why this reaction will not take place. Okay. Now look at the board here. It may be noted that the peroxide effect not observed addition of HCl and HI. This is due to that fact that HCl bond is being stronger than HBr bond is not cleaved by, HBr bond is not cleaved by free radical. అంటే HCl cannot decomposed or cleaved as HBr and does not form free radical, whereas HI bond is weaker and iodine free radical combine to form iodine I2 molecules instead of adding to the double bond దగ్గర యాడ్ అయ్యే లోపలే I2 ఫామ్ అయిపోతుంది. సో జస్ట్ అది రాసుకుంటే చాలు, ఇదంతా అవసరం లేదు. దిస్ రియాక్షన్ క్యారీడ్ అవుట్ ఓన్లీ విత్ HBr, యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్. ఇట్ కెన్ నాట్ ఫామ్ or with HCl and HI. Here bond is strong, and here I free radicals combine to form I2. Okay, right, తీసేస్తున్నా, right.
So next one, that is anti-Markovnikov rule అండి. ఓకే, క్లియరా? కమాండ్ వచ్చిందా దాని మీద? నా ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్, ఆక్సిడేషన్, addition of oxygen is called oxidation kada, removal of hydrogen is called oxidation, you know very well. Now here reactions involving oxidation, two types of reactions are there. Means ఇప్పుడు డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, డబుల్ బాండ్ బ్రేకింగ్ లో పై బాండ్ బ్రేకింగ్ తో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవి, పై బాండ్ తో పాటు ఈ సిగ్మా బాండ్ కూడా బ్రేక్ అవ్వటం. Two types of oxidation reactions are there. What are those two reactions, two types? First one is oxidation carried out by breaking pi bond. डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक होके कंपाउंड फॉर्म होने वाला एक. दूसरा में రెండో దాంట్లో పై బాండ్ బ్రేక్ అవడంతో పాటు సిగ్మా బాండ్ కూడా బ్రేక్ అవుతుంది. such type of oxidation properties, pi bond and sigma bond breaks down. Those are different types of oxidation reactions. Okay, first we observe this one, only pi bond cleavage. Okay, oxidation of a pi bond without cleavage of sigma bond, only pi bond breaks down. Suppose here, for example, compound is like this, CH2 double bond CH2 in the presence of Bayer's reagent. Very 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 important, Bayer's reagent. What is Bayer's reagent? Bayer's reagent means cold, dilute, alkaline, pink colored KMnO4 solution is called Bayer's reagent. It is called Bayer's reagent. వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా చోట్ల వస్తుంది బేయర్స్ రియేజెంట్. బేయర్స్ రియేజెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో తెలియాలి నీకు. కోల్డ్ ఉండాలి, డైల్యూట్, ఆల్కలైన్ మీన్స్ బేసిక్ మీడియం, పింక్ కలర్డ్, KMnO4 సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ యాడెడ్ హియర్. KMnO4 ఇట్ ఈస్ ఎ పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, ఇట్ లిబరేట్స్ నేసెంట్ ఆక్సిజన్. డైల్యూట్ అన్నావు, దాంట్లో ఏముంటుంది, ఇంకా వాటర్ ఉంటుంది ప్లస్ H2O. ఓకే, it liberates nascent oxygen and water is present already in that reagent, dilute kabatti. Chudu here, this oxygen, two oxygens, two hydrogens. This bond breaks down, pi bond, OH added, here also another OH. Now compound is CH2OH, single bond CH2OH. What is its name? It is called, this compound is called ethylene kada. This is ethylene. This is called ethylene glycol. Which compounds are called glycols? The organic compound in which two adjacent carbons contains two OH groups. Side by side carbons మీద OH ఉన్నట్లయితే they are called glycols. Ethylene నుంచి ఫామ్ అయింది కాబట్టి ethylene glycol. It is formed from ethylene, that is why it is called ethylene glycol. Or IUPAC name, what is its IUPAC name? Ethane 1,2-diol, isn't it? Two carbon atoms, that is why ane single bond, ethane 1,2-diol, first carbon and second carbon, 1,2-diol. Okay, so that is formed here. Which bond breaks down here? Only pi bond, not sigma bond. So this is one type of reaction, right? Next one, see, this is also Bayer's reagent తో రియాక్షన్ కూడా అన్సాచురేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇందాక చెప్పాను కదా, అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ మీన్స్ డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్, ట్రిపుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ reacts with bromine, water, Br2/CCl4 decolorizes. అవునా, decolorizes. అలాగే C double bond C, C triple bond C, if unsaturation is present, if that reacts with Bayer's reagent, pink color disappears, means colorless, pink color disappears.
If any compound decolorizes the Bayer's reagent, that should be a unsaturated compound. If any compound decolorizes bromine water, that compound should be unsaturated compound. Two important tests to detect, to find, to observe multiple bonds are unsaturation in organic compounds. Okay, very, very important one. So this reaction is also used to test unsaturation. Bayer's reagent is purple in color. As the reaction proceeds, the purple color disappears and brown precipitate of MnO2 formed. See, in this reaction, brown precipitate of MnO2 is also formed. MnO2, manganese dioxide. Brown color precipitate is formed. Brown color. Solution disappears. Solution's color disappears and brown colored PPT, precipitate, is formed. That indicates the presence of double bonds or triple bonds in the organic compound. ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, 1 డబుల్ బాండ్ ఉండొచ్చు, 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు. కాంపౌండ్ మొత్తంలో డబుల్ బాండ్స్ అన్నా ఉండాలి, ట్రిపుల్ బాండ్స్ అన్నా ఉండాలి. ఒక డబుల్ బాండ్, ఒక ట్రిపుల్ బాండ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో unsaturation can be detected by these reactions. Very, very important. Okay, now here both sigma bond and pi bond breaks down in some oxidation properties. What are those oxidation properties? Look at the board. See here. This is oxidation of pi bond with cleavage of sigma bond. Oxidation of pi bond with cleavage of sigma bond. This is very, very important and ozonolysis. Ozonolysis is very, very important. Okay, definite question ఇది. రేపు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో ఇది ఉంటుంది మీకు. Definitely it will come. These reactions means Bayer's reagent, bromine water, unsaturation and ozonolysis reactions. Okay, now look at the board. Ozonolysis. Ozonolysis. What is ozonolysis? Ozonolysis means unsaturated compounds reacts with ozone and forms unstable ozonides. Those ozonides undergoes hydrolysis in the presence of zinc and forms carbonyl compounds, means aldehydes and ketones. This total reaction is called ozonolysis. Note down there, unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons reacts with ozone. Ozone means O3, isn't it? O3. And forms corresponding ozonides. These ozonides undergo hydrolysis in the presence of zinc and forms carbonyl compounds. Carbonyl compounds means compounds containing C double bond O. Carbonyl group అంటారు దాన్ని. C double bond O group is called carbonyl group. Carbonyl compounds like, that is, aldehydes and ketones. Aldehyde general formula ఏంటి? RCHO. Ketone RCOR. These are called carbonyl compounds. ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? Here complete structure is like this.
Okay, RCHO, RCHO, ketone, RC double bond O R. See here, carbonyl group. This is also carbonyl group. So both aldehydes and ketones contain C double bond O. They are called carbonyl compounds. So unsaturated hydrocarbons means carbon-carbon double bond or triple bond reacts with ozone and forms unstable ozonides. Unstable ozonides. These ozonides undergo hydrolysis, means reacts with water in the presence of zinc, forms carbonyl compounds, means aldehydes and ketones. This total reaction is called ozonolysis. Very, very, very important. Ozonolysis. Now look at the board. Ozonolysis is of how many types? Means ozonolysis is of two types. Oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis. And second one is reductive ozonolysis. Oxidative ozonolysis, reductive ozonolysis. In oxidative ozonolysis, what happens, sir? In oxidative ozonolysis, if aldehyde is formed, that converted into carboxylic acid, converted into carboxylic acid. Here no conversion, aldehyde remains as it is. If aldehyde is formed, that remains as it is. Okay. Ozonolysis, oxidative ozonolysis, reductive ozonolysis. If one of the product or two products are formed aldehydes, converted into carboxylic acids. Here, if one of the product is formed as aldehyde or two are aldehydes, that remains as it is. Further, they do not undergo oxidation. Danto agipotundi. Right? Now, look at the board. See here. This is alkene, means R, CH, double bond, C, R. 4 bonds, carbon, 2 R's. Okay, ఈ H ఇటైనా రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడైనా రాయొచ్చు, కలిపి రాసేసాను నేను H. ఓకే, సో కరెక్ట్గా నువ్వు ఓజోనాలిసిస్ చేయమంటే ఖచ్చితంగా డబుల్ బాండ్ దగ్గర బ్రేక్ చేసి ఇటు ఒక ఆక్సిజన్ అటు ఒకటి యాడ్ చేసి సింపుల్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఏమైంది? RCHO ఆల్డిహైడ్. ఇదేమైంది? RCOR కీటోన్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ కీటోన్, దిస్ ఇస్ ఆల్డిహైడ్. ఎనీ ఆల్కీన్ డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్ నీకు ఏదైనా ఇవ్వని, సపోజ్ కాంపౌండ్ ఈ CH3 CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH2 CH3 అన్నా అనుకో, డబుల్ బాండ్ దగ్గర బ్రేక్ చేయి, ఇటు ఒక ఆక్సిజన్ అటు ఒకటి కలిపేసి. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కాంపౌండ్ CH3 CH2 CHO. ఇది అదేమైంది? CH3 CHO. ఓకే, ఇక్కడ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్న ఆల్డిహైడ్, ఇక్కడ 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్న ఆల్డిహైడ్. ఓకే, సపోజ్ నీకు ఎప్పుడు కీటోన్ వస్తుంది అంటే, ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ అన్నాను కదా, ఇక్కడ కీటోన్ వచ్చింది, అది ఆల్డిహైడ్స్ వచ్చాయి 2. సపోజ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ లైక్ ది CH3 డబుల్ బాండ్, డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్కి ఇంకో బ్రాంచ్ ఉన్నట్లయితే, if there is another branch at a double bonded carbon like this, CH3 break here always at double bond, add one oxygen here, add another oxygen there. Now this compound becomes CH3 C double bond O, this one, this is CH3, another CH3. Here also same, plus CH3 single bond C double bond O. Here this double bond breaks down and forms double bond with oxygen, and here CH3. 2 moles of acetone.
Okay. Now suppose compound is like this. See, listen to me first. CH3, CH3, double bond, CH2, CH3. What happens now? Here bond breaks down. This is ketone. CH3, CO, CH3. Isn't it? CH3, CO, CH3. Here this is aldehyde. CH3, CH 2, 3, 4, 5. CH ఇది కదా, double bond. 2, 3, 4 bonds. CH3, CHO. CH3, CHO. Understand or not? If double bonded carbon contains such type of groups, at that time only ketones are formed. RCOR, RCOR. If double bonded carbon does not contain any group, that converted into aldehyde. Is it clear or not? Right? Now look at the board. See here. This is alkene. Bond breaks down. One oxygen atom added here and another oxygen atom added here. So I will explain on the board now. See. Example 1. Ethylene తీసుకుంటున్నా నేను. First ethylene. CH2 double bond CH2. Observe carefully. Plus O3. If O3 is attached, 2 bonds should break down. 2 bonds break అవ్వాలి. ఓజోన్ కలిసింది అంటే. Now see. This is H. H. CH2. Ozone. C. H and H. This is CH2. Another CH2. Okay. Now 2 oxygens. Means O3. 1, 2, 3 oxygen atoms. Attached at a double bond place. Okay. Now reduction. Ozonolysis. Zinc, water, H2O. Here, this breaks down like this. Breaks down like this. Okay. Now, as a result, HCHO. HCHO. 2 moles of HCHO are formed. HCHO means formaldehyde. Formaldehyde is formed. 2 moles. When ethylene is subjected to ozonolysis, the product formed is dash formaldehyde. 1 mole of ethylene produces how many moles of formaldehyde? 2 moles. Here, what does it mean? Here, this CH2 becomes 1 formaldehyde and this CH2 converted into another formaldehyde. Means 1 sigma bond and pi bond both are breaks down here. Isn't it? Not only sigma. Not only pi bond, pi and sigma, both are breaks down. Then only 2 different products, 2 different compounds are formed. This is example 1. Now example 2. Suppose compound is like this. CH3, CH3, double bond, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 అయిపోతున్నాయి. C నే అక్కడ. Okay. Double bond C, CH3, CH3. Okay, plus O3, plus O3 gives rise to. This is ఇది ethylene కదా, ethylene నుంచి వచ్చింది కాబట్టి this is called ethylene ozonide. Ethylene ozonide. Ozonides are unstable compounds, immediately decomposes. Now here, this bond breaks down. 2 bonds breaks down and forms compound like this. CH3, C, CH3 and O, C, CH3, CH3 and O, O. Okay. Double bond break అయ్యి 3 oxygen atoms attached like that. Again, it undergoes hydrolysis in the presence of water. Breaks down like this. As a result, CH3, CO, CH3. CH3, CO, CH3. This is also CH3, CO, CH3. 2 moles of CH3, CO, CH3 formed. Means, what is its name? Acetone. Acetone is formed. Means dimethyl ketone. Dimethyl ketone. Common name. Okay. IUPAC name
Acetone, dimethyl ketone, both are IUPAC names. Okay. Now, what is its IUPAC name? Propanone, prop, air, one, propanone. Or propanone 2 propanone అనొచ్చు 1 2 3 ఇటు నుంచి రాసిన అటు నుంచి రాసిన 2నే వస్తుంది కాబట్టి propanone. You need not mention the number. Propanone, acetone, dimethyl ketone. What is its name? This compound reactant 1 2 3 4. What is its name? 2, 3 dimethyl. Dimethyl, total 4 carbon atoms. Bute. The second carbon contains a double bond. Starts from second carbon. Bute to ene. Hydrocarbon E. 2 3 dimethyl bute to ene. On ozonolysis forms final compound is dash. 2 moles of acetone. Okay. Suppose compound is like this. Example 3. Okay, clear? Now, this is third example. That is, compound is like this. CH3, C, CH3, what you call, double bond, CH, CH3. Undergoes ozonolysis, forms a dash. Bond break చేయి. బ్రేక్ చేసి ఏం రాస్తావు? CH3, C, CH3 అంటే ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్స్ రాస్తున్నా. దోస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ నీడెడ్. డైరెక్ట్గా మనం ప్రోడక్ట్ రాసేయచ్చు. ఓకే. అండ్ CH3, H, CH3. ఓకే. దీనికి H ఉంది, CH3 ఉంది, డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్. దిస్ ఈస్ ఓజోనైడ్. Ozonides, unstable compound. Any ozonoid is unstable. Zn by H2O breaks down like this. Here also breaks down like this. Now compound is CH3 CEO CH3, one compound. Here CH3 CEO CH3 and another one CH3 CHO plus CH3 CHO. 2 different compounds are formed. One is ketone and another one is aldehyde. This is acetone. Acetone. This is acetaldehyde. Acetaldehyde. Acetone and acetaldehyde. Okay. Is it clear now? So, ఇప్పుడు you need not always write those ozonoid compounds. Just you break that compound. Suppose compound is given like this. CH3, CH2, CH2, CH double bond, CH, CH3 అని ఇచ్చాడు. ఓజోనాలిసిస్ అన్నాడు. ఓజోనాలిసిస్ అంటే లాస్ట్ ప్రోడక్ట్ రాయాలి నువ్వు. బ్రేక్ చేయి. ఇటు ఒక ఓ అటు ఒక ఓ కలుపు, అయిపోయింది. ఎనీ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేసి అలా రాసి. అప్పుడు ఏమైంది ఇది? వాట్ ఇస్ ఇట్స్ నేమ్? CH3, CH2, CH2, CHO. What is its name? 1 2 3 4. Butanaldehyde. 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 మరి దీని పేరేమి? ప్లస్ CH3 CHO. Acetaldehyde. Acetaldehyde. ఆర్ లేకపోతే బ్యూటనాల్. బ్యూట్, ఏన్, ఆల్. బ్యూటనాల్. 1 చెప్పాల్సిన అవసరంలా. బికాస్ దిస్ ఇస్ చైన్ టెర్మినేటింగ్ గ్రూప్ CHO. అక్కడి నుంచే 1 వస్తుంది ఆల్డిహైడ్స్కి. కాబట్టి ఆల్డిహైడ్స్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ 1 అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. COOH గ్రూప్ ఉంటే దట్ బికమ్స్ 1, ఫస్ట్ కార్బన్ అవుతుంది. కాబట్టి బ్యూటేన్ 1 ఆల్ అనాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని. ఓకే. బ్యూటనాల్. దిస్ ఈస్ ఎసిటాల్డిహైడ్ ఆర్ ఈథ్, 2 కార్బన్స్, ఈథ్, ఏన్, ఆల్, ఇథనాల్. ఐయుపాక్. ఓకే. సపోజ్ ఇంకో కాంపౌండ్ ఇచ్చా నేను. CH3 CH2 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 CH3 అలాగే CH డబుల్ బాండ్ 2 ఇక్కడ ఉండదు కదా. ఇక 4 బాండ్స్ సరిపోయాయి కదా. నౌ సీ హియర్ డబుల్ బాండ్ CH2
CH3 అన్నా అనుకో, ఏమొస్తుంది కాంపౌండ్? ఇప్పుడు బ్రేక్ చేయి, ఓరై ఓరై, ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ అవుతుంది, ఇక్కడ HCHO అవుతుంది, ఆల్డిహైడ్ అవుతుంది. ఇది HCHO, ఇదేమో కీటోన్ అయిపోతుంది. ఒకవైపు R ఏమో ఇథైల్ గ్రూప్, ఇంకోవైపు ఏమో ప్రొపైల్ గ్రూప్, మధ్యలో CO. ఇథైల్ ప్రొపైల్, ఈ ముందు వస్తుంది కాబట్టి ఇథైల్ ప్రొపైల్ కీటోన్ అంటాం. ఇథైల్, దిస్ ఈజ్ ప్రొపైల్, ఇథైల్ ప్రొపైల్ కీటోన్, ఇథైల్ ప్రొపైల్ కీటోన్. ఓకే, లైక్ దట్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓజోనాలిసిస్. రైట్, సో నోట్ డౌన్, ఇవన్నీ నోట్ చేసుకో. రిడక్టివ్ ఓజోనాలిసిస్. అదే ఆక్సిడేటివ్ ఓజోనాలిసిస్లో ఏమైంది? సి హియర్, ఆక్సిడేటివ్ ఓజోనాలిసిస్లో ఇదిగో, ఇఫ్ ఎనీ ఆల్డిహైడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, ఏం చెప్పాను? ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అయిందంటే CHO ఉంటుంది కదా, దట్ H కన్వర్టెడ్ ఇంటూ OH అగైన్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్, ఆక్సిజన్ యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు RCOOH కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అవుతుంది. ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, కీటోన్ కీటోన్ లాగే ఉంటుంది, నో చేంజ్ ఇన్ కీటోన్. ఇఫ్ ఎనీ ఆల్డిహైడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, that aldehyde converted into carboxylic acid in oxidative ozonolysis. In reductive ozonolysis remains as it is, aldehyde and ketone. Understand or not? Already పైన చెప్పేశాను నేను అది కదా. సో నోట్ డౌన్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఆల్సో. ఇవన్నీ రాసుకోవాలి, ఇందాక చెప్పినవన్నీ నోట్ చేశారా? నోట్ చేస్తున్నారా? నోట్ చేసుకుంటూ వినాలి. రైట్, సో ఇదిగో ఇదంతా. అంటే బై ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది అందులో ఫైనల్గా? ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక చూసాం మనం. సపోజ్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 ప్లస్ O3, ఫైనల్లీ O3 గివ్స్ రైస్ టు CHHO COOH ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అగైన్ Zn బై H2O కదా. ఇది ఇలా బ్రేక్ అయింది కదా, అంటే అప్పుడు ఏమైంది? HCHO. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో HCHO, 2 moles ఆఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఆల్రెడీ గివెన్ దట్ ఈక్వేషన్. ఈ ఆక్సిజన్ మిగిలిపోయింది కదా, దిస్ ఆక్సిజన్ కంబైన్స్ విత్ వాటర్ అండ్ ఫార్మ్స్ బై ప్రొడక్ట్ H2O2. ఇన్ రిడక్టివ్ ozonolysis, byproduct is formed is dash H2O2, hydrogen peroxide. In oxidative, again this H2O2 converted into H2O plus nascent oxygen. This nascent oxygen immediately reacts with HCHO and forms HCOOH, formic acid, converted into acid. Understand or not? H2O2 is formed. H2O2 is most unstable compound that decomposes into water and nascent oxygen. That nascent oxygen converts this hydrogen into OH group. As a result, HCOOH. Okay, formic acid converted into any acid. ఇక్కడ H ఉంది కాబట్టి HCOH, R ఉంటే RCOOH acid. Okay, like that. So that is about ozonolysis. That is means ఇంకా suppose in oxidative ozonolysis further oxidation of aldehyde takes place while oxidation of ketones does not take place. Ketones do not undergo oxidation, aldehydes only undergo oxidation. If formic acid is formed, that further undergoes into carbon dioxide and water. ఇంకోటి ఫార్మిక్ యాసిడ్ వచ్చింది కదా ఇందాక, అగైన్ దట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ఇఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ HCHO ఈజ్ ఫార్మ్డ్, HCHO దట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మీన్స్ H2O2 కదా, ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఈ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ దట్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆక్సిడైజ్డ్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్. అనదర్ స్టెప్ ఓన్లీ ఫర్ ఫార్మాల్డిహైడ్కి అది, నో అదర్ aldehydes. If formaldehyde is formed, that converted into formic acid, again that undergoes oxidation to form carbon dioxide and water. Right? So that is about ozonolysis. Next,
స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఇంకేమున్నాయి చూద్దాం. అయిపోవచ్చింది పొలిమరైజేషన్. రైట్, అయిపోతుంది దాంతో. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆల్కైన్స్ వస్తుంది. ఓకే, అయిపోయింది. ఆ రెండు రియాక్షన్స్ చెప్పి ఆపేద్దాం. రైట్, నా लुक एट द बोर्ड. एक दो रिएक्शंस है, ये भी कंप्लीट करके स्टॉप कर देंगे. नाउ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिएक्शन विथ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. వచ్చారా ఎవరన్నా? ఏమా వెళ్ళు ఇక్కడే పక్కన. రైట్, స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ KMnO4 by H plus or K2Cr2O7 by H plus తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుంది? ఎసిడిక్ KMnO4 or ఎసిడిక్ పొటాషియం డైక్రోమేట్, పొటాషియం పర్మాంగనేట్, ఫార్ములా KMnO4, పొటాషియం డైక్రోమేట్ K2Cr2O7, ఎసిడిక్ మీడియం H plus. Okay, right? So here, depending upon the nature of the alkene and the experimental conditions, different types of products are formed. నేను చెప్తున్నాను, any alkene if treated with strong oxidizing agents like KMnO4 acidic medium or potassium dichromate in a acidic medium forms different types of products depending upon the nature of the alkene and experimental conditions, temperature, pressure. Okay, now here this is but2ene converted into 2 moles of ethanoic acid in the presence of KMnO4 and acidic medium. Note down that reaction. Butene, 2-butene converted into 2 moles of ethanoic acid. Here breaks down, it becomes COOH. It also CH converted into COOH. CH3COOH, CH3COOH, 2 moles of acetic acid. Ethanoic acid, common name is acetic acid. Okay, that is one important reaction. Next one, see this one, KMnO4 acidic medium. This is 2-methyl propene. It becomes propane 2-one. Here bond breaks down, here oxygen adds CH3COCH3, and this CH2 and O converted into CO2 and H2O. Okay, so propane 2-one, depending upon the nature of the alkene, different types of products. Okay, CH3 C double bond CH2 and CH3. Here bond breaks down, here double bond O is formed here, CH3 CEO CH3. Propane 2-one or propanone or acetone, common name is acetone, and carbon dioxide, water. Okay, right. Next one, polymerization. Last one, polymerization. What is polymerization? If 2 molecules come together, 2 molecules kaliste em vastundi? Dimer. If 3 molecules are combined, trimer. 4 molecules, tetramer. Many molecules, polymer. 2 molecules కలిసాయనుకో, if 2 molecules combine together, then the formed compound is called dimer. If 3 molecules combine together and forms only one compound, then it is called trimer, tetramer, pentamer, polymer. Polymer means many molecules joined together and forms a large molecule. That is called polymerization. What is polymerization? The process of joining of simple molecules to form a large molecule with high molecular weight, with or without elimination of a small molecule, is called polymerization. Joining of simple molecules to form a large molecule with high molecular weight. With or without elimination of a small molecule is called polymerization. Polymerization is carried out at a high temperature and high pressure. Polymerization. Now this is ethylene. Ethylene undergoes polymerization, high temperature, high pressure, and catalyst also. High temperature, pressure, and catalyst. As a result, polyethene is formed.
Okay, ethylene, number of ethylene molecules combine together and forms polyethylene or polyethylene. Polyethylene or polyethylene. ఎలా జరుగుతుంది అది చూడు, CH2 డబుల్ బాండ్, అదే వాట్ యు కాల్ CH, అవునా, CH ethylene, CH2 double bond CH2, and another molecule CH double bond CH, ఎలాగైనా రాయి, CH2 double bond CH2. ఓ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది, దీనికి బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది కదా, ఈ రెండింటి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, అవునా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 కదా. అంటే CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 మెనీ చాలా ఉంటాయన్నమాట, n టైమ్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పాలిథీన్ ఆర్ పాలిఇథిలీన్, లైక్ దట్ హియర్. అనదర్ మాలిక్యూల్ propene or propylene. Propene, n molecules join together and forms polypropene. Polypropene ఎలా రాస్తావు దీన్ని, CH double bond CH2 CH3. Again another compound CH double bond CH3 CH2 CH3. 2 molecules, ఏం లేదు, దీన్ని నేను సైడ్ చేసి రాశా, CH3 కిందకి రాశా. ఓకే, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయింది, ఇది బ్రేక్ అయింది, అండ్ న్యూ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 కార్బన్స్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ CH ఇటు ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, అవతల అనదర్ బాండ్ విత్ అనదర్ మాలిక్యూల్, లైక్ దట్. సో హియర్ CH3 CH2 n టైమ్స్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది, బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి అటు ఇటు ఫామ్ అయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ propene. Now uses of polymers. What are the uses of polymers? Polymers are used for the manufacture of plastic bags, squeeze bottles, refrigerator dishes, toys, pipes, radio and TV cabinets. Okay, squeeze bottles means plastic bottles, drinking water bottles anko. PVC, polyvinyl chloride, అంటే మనం వైరింగ్కి యూజ్ చేస్తాం కదా, ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ ట్యూబ్స్లో పంపిస్తూ ఉంటాం సీలింగ్ వేసేటప్పుడు. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ రేడియో టీవీ క్యాబినెట్స్, పైన ఉండే ప్లాస్టిక్ పైప్స్, టాయ్స్, రిఫ్రిజిరేటర్ డిషెస్, రిఫ్రిజిరేటర్లో డిషెస్ పెడుతుంటాం కదా మనం, కూరగాయలు వేసి పెట్టేటటువంటిది, వెజిటబుల్స్ ట్రే, దట్ ఈస్ రిఫ్రిజిరేటర్ డిష్. ఓకే, సచ్ టైప్ ఆఫ్ materials can be prepared with the help of polymers, and polypropylene is used, particularly polypropylene is used to prepare milk crates, plastic buckets and another molded articles. Milk crates అంటే ఏం లేదు, మిల్క్ పెట్టేటటువంటి ప్లాస్టిక్, వాట్ యు కాల్ టిన్, అంటే కూల్ డ్రింక్స్ పెడతావు చూసావు నువ్వు, కూల్ డ్రింక్స్ పెట్టే డబ్బా ఉంటుంది కదా, కూల్ డ్రింక్ షాపులో వాటిలో ఉంటుంది, దీంట్లో బాటిల్స్ పెడతాం, కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రేటర్, మిల్క్ క్రేటర్. మిల్క్ బాటిల్స్ పెడితే మిల్క్ క్రేటర్, కూల్ డ్రింక్స్ పెడితే కూల్ డ్రింక్ క్రేటర్, అంతే. సో దట్ మెటీరియల్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ పాలీప్రోపీన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ alkenes completely completed. Next topic is alkynes. alkynes के बाद बेंजीन, बेंजीन के बाद ये खत्म हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, उसके बाद सेकंड ईयर आर्गेनिक. ఓకే రైట్. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి తెలియజేయండి. ఓకే రైట్. మరి దీంతో ఆపేస్తున్నాను. 1 hour